Für meinen Podcast Alles klar Klassik habe ich ein ziemlich spannendes Gespräch geführt mit Peter Gelb, dem Intendanten der Metropolitan Opera in New York. Spannend deshalb, weil die Met in der Krise steckt. Überaltertes Publikum, veraltertes Repertoire, weniger Spenden, mit anderen Worten, es ist wirklich ernst. Die USA sind weit weg, klar, aber wir wissen auch, was in den USA ist, kommt früher oder später zu uns. Zum Beispiel das hier, ja, oder das. Und warum nicht auch die Opernkrise? Peter Gelb sieht einen jahrzehntelangen Prozess, der nach der Pandemie richtig explodiert ist. You know, in the United States, the nonprofit performing arts, and that includes the world of theater as well as opera, um, have been suffering significant challenges for decades. Because we rely upon a combination of earned revenues and donations from the private sector. We do not get significant government support. In the case of the Met, which has over a $300 million a year operating budget, less than half of 1% of that budget is subsidized by the government. Ja, okay, das Problem ist, es kommt keine Kohle mehr. In den USA gibt es kaum staatliche Förderung und Mäzene sind gestorben oder investieren einfach nicht mehr in die Oper, um die Welt zu retten, sondern in ganz konkrete Weltrettungsmaßnahmen. The triple-digit billionaires, not millionaires, billionaires, are not so much interested in the arts. They go to basketball, yeah. Well, no, they're philanthropic, but the philanthropy is towards eradication of diseases Okay. or they're doing good things, but they're just not interested in the art. They don't understand the arts perhaps as well as we wish they did, and the importance of the arts. But this is a real challenge. I mean, we have to develop new audiences, and at the same time, they become donors as well. But we also have to look for significant large gifts. Nicht nur, dass es immer schwerer für Peter Gelb ist, Milliardäre zu finden, gerade hat sich auch die Opera Guild, der Förderverein, aufgelöst. Er ist überaltert. Ja, und dann ist da noch das Publikum. The audience for opera and theater has gotten even older, and the older audiences have diminished. Partly because they've changed their habits in terms of attending the theater in person. They have many other options of being entertained at home, and so the audience is less, and our donors are fewer, and the movie theater attendance has not recovered from the pandemic. The older audiences are not coming back. So this has made, just to sum it up, this has made the situation that much worse. 17 Millionen Dollar haben allein die internationalen Kinoübertragungen der Metropolitan Opera in die Kassen gespült, aber auch da bröckelt das Publikum allmählich. Europa könnte vermeiden, was in den USA passiert ist. Dort wurde ein Wandel viel zu lange verpennt. People were sleeping during the second half of the 20th century, when opera basically, is particularly in the United States, stalled in terms of adding additional repertoire. Basically, the repertoire was locked. I think everyone was asleep at the wheel, and that the new works that were being premiered were geared for a much smaller audience. They were great genius composers like Pierre Boulez and Elliott Carter in America were writing works of great intellectual genius, but not appealing to a broad audience. Neue Musik für ein neues Publikum. Musik, die die Leute auch anspricht, sie emotionalisiert. Musik, die nicht aus dem Elfenbeinturm kommt. Das scheint in den USA zu funktionieren. Während der Troubadour von Verdi nicht einmal zu 30% ausgelastet ist, ist die Met bei modernen Opern wie Dead Man Walking voll. Aber auch Peter Gelb schwimmt hinter der Welle und versucht zu retten, was zu retten ist. Intendantinnen und Intendanten in Europa können vor der Welle schwimmen. I don't want to presume to tell my colleagues in Europe what to do, but I do think that they certainly need to be aware, and I'm sure they are aware, because I do speak to them, that the audience is aging, and that I think that what they should be most frightened about is government funding, because
I think the years of a free pass from government subsidies for what may be considered to be an elitist art form is going to be increasingly difficult because with populism rising, and I'm not a fan of populist nationalism in Europe, but it's a reality, and I think that the idea that cultural leaders in some countries, elected cultural leaders in some countries, don't want to even attend the opera because they're afraid that they will be considered to be siding with the elite is a warning signal for what happens to the funding. I'm not saying that's true in Germany necessarily yet, but in other countries it is true. And I think we have a responsibility. Anybody running a theater has a responsibility to serve the public. And to serve the public, you have to think about the public, not just about what the music critics or a small elitist group of intelligentsia might be wanting. Denkt an die Leute. Das ist ein durchaus guter Slogan in Europa. Und gerade in Deutschland gibt es noch immer viele, die sagen, hey, das mit dem jungen Publikum, das war doch immer so. Die großen Opernhäuser sind doch rappevoll. Ja, vielleicht. Aber die Hilferufe sind ebenfalls laut. Häuser in Bremerhaven, in Hannover, in Halle, in Dresden. Da ist die Krise schon angekommen. Und es ist allerhöchste Eisenbahn, dass wir in Europa nicht den Fehler der USA machen und erst reagieren, wenn es viel zu spät ist. Wir können viel lernen von Peter Gelb und ich kann euch nur den ganzen Podcast empfehlen. Da gibt es das ausführliche Gespräch mit Peter Gelb und außerdem Interviews mit dem designierten Intendanten der Deutschen Oper, mit Aviel Kahn, und der Intendantin in Hannover, Laura Berman. Schaut doch einfach mal rein bei Alles klar Klassik. Der Link ist hier unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Bis bald.